many people speak English? Raise your hand. Okay, this will be helpful. So you hear the lyrics to the song is Dragonborn. It's this old Irish song. This Irish song is being sung by Maluka, I believe her name is. And oh, you're going to translate. Okay, forgot. Okay. I have a presentation in English. I'm going to go through the first part very quickly so that you can start to focus in. And then we will move to the next part and then the next part. There's three presentations, but I'll go quite quickly. Okay. These are just ideas for you to consider about yourself at this time. Son solo ideas para que podáis considerar. Somos todos multidimensionales. La insoportable levedad del ser. Todo el tiempo es simultáneo. Tú eres, has sido y serás. Muchos. Esto es un holograma. Hemos venido aquí por un motivo. Estamos todos genéticamente... Somos todos como genéticamente de muchos sitios, extra, intradimensional, etc. Y esta es un nivel en el que estamos jugando. Okay. Human is the vehicle we're using at this time. El humano es el vehículo que estamos utilizando en este momento. Humans have vast potentiality by virtue of the multidimensional, multi-genetically racial ET that they contain. Los humanos tienen un vasto potencial por virtud de lo que contienen a nivel multidimensional, multigenéticamente, racialmente, extraterrestremente. We all have access to superpowers. Todos tenemos acceso a superpoderes. And all dimensions are accessible now. Y todas las dimensiones son accesibles ahora. To be in love is the natural state of being. Loving is wisdom. With wisdom is the name of the game. Estar enamorado. Estar en amor es el estado natural del ser. Amar con sabiduría es el nombre del juego. Y allowance is love, permitir es el amor. Okay, this is a dance in many aspects. Esto es una danza en muchos aspectos. Your DNA is being upgraded now by virtue of the super wave of energetics flowing into our universe. Tu ADN está siendo subido de nivel ahora mismo por virtud de la superonda de energía que está fluyendo hacia nuestro universo. You can resist or allow the negative to pass you by. It is your choice. Puedes resistir o permitir que lo negativo pase a través de ti. Es tu opción. So, these are just ideas for you to take on board. It is possibly, we can move along now, this next. You want to read a few, I guess? Estos son simplemente ideas para iros explicando yeah, because it's a little hard for them. Aquí pone hablar al éter. La conciencia multidimensional universal de la unidad que está aquí ahora. Háblale, lo haces igualmente a cada momento, cada día. La unidad o creador lo pilla, no necesitas traducción como ahora. Por luz, sé la luz, perdón, que quieres ser en otros mundos. If you increase the space between the particles of which you are composed, you can surmount obstacles. Remote viewers will try to do this. They will try to go through walls. It is all by, if you expand, it's expanding the particles. If you think, visualize. This is one of the ways remote viewers practice. Esta es una de las maneras en que los visionadores remotos practican. Going through walls. A la hora de querer pasar a través de paredes. Allows you to surmount obstacles. Es permitirse superar obstáculos. This has to do with the physical vehicle only.
Esto tiene que ver solo con el vehículo físico. Your thoughts have temperature. They are arrows. Vuestros pensamientos tienen temperatura y son flechas. Into the ether, or what we call the information field. This ether is everything between us. O lo que llamamos campo de información, es todo lo que hay entre nosotros ahora mismo. Practice empathy and compassion. Practicar la empatía y la compasión. Listen to your breathing. The earth is also breathing. Escuchad vuestra respiración, la tierra también respira. If you listen, Si escucháis, be aware of what you are sending and receiving. id con cuidado de lo que, o daros cuenta de lo que enviáis y de lo que recibís. You can sit still and observe, eyes open or closed. This is meditating on the play of realities. Puedes, de todos modos, observar con los ojos abiertos o cerrados. Esto es meditar el juego de realidades. And give it a chance. In other words, you have a dialogue going, an ongoing dialogue with the universe at all times. Y debes permitir este diálogo que existe con el universo en todo momento. So these are questions you can ask. Are you having fun? We are reality builders. Estas son preguntas que podéis hacer. Estamos pasándonoslo bien. Your intention, Somos creadores de la realidad. your intention creates reality. Tu intención crea la realidad. So clothe your intention with love. Así que clothe sería envuelve tu intención con amor. Release attachment to the results. You shoot an arrow, you're not concerned with how it gets to where it goes. Y desapégate de los resultados. Intention is an arrow, all you need to do is aim. La intención es una flecha, lo único que tenemos que hacer es apuntar. I think this is the last. You are gods, Sois dioses, creator beings. You have a responsibility to create responsibly. como creadores tenéis una responsabilidad de crear responsablemente. Embrace the new, release the old. Abrazad lo nuevo, soltad lo viejo. The library of knowledge is inside you. This is a genetic library. Humanity is the library. La librería del conocimiento está dentro de ti. Esto es una librería genética, la humanidad es esta librería. Seek balance and grace in all things. Busca equilibrio y gracia en todas las cosas. So there is it's a little bit difficult because of the translation and also because I cannot move this myself. Es un poquito complicado debido a la traducción y que no puede mover el ordenador ella sola. Okay, but I'll do my best. Pero ahora un poquito. So, how many people are familiar with Project Camelot? ¿Cuánta gente conoce el proyecto Camelot? Not everyone. Okay. So we've been in operation for 7.5 years. Hemos estado operando durante 7 años y medio. And our specialty is in interviewing whistleblowers from above top secret clearances. Y nuestra especialidad es entrevistar a tocapitos con un nivel de seguridad muy alto. Testimonio. Testimonial. Traducción literal ahí, tocapitos. Okay, witnesses, we call them witnesses, Llamamos testigos. okay, to injustice, Testigos de injusticias. okay? So I have a blog and a website, a very well-known website, Tengo una página web que es muy conocida. and almost over nearly 300 videos Hay casi Interviews. 300 vídeos ahí colgados on YouTube, en YouTube. and a radio show Un programa de radio every week where I interview authors, investigators, experiencers, and whistleblowers. donde entrevisto a investigadores, Whistleblowers, authors, tocapitos, autores, investigators, investigadores and experiencers, y gente que ha tenido experiencias or contactees, o contactados. okay? So we have audio, video, transcripts, and translations, even into Spanish. Por lo que tenemos audio, vídeos, transcripciones y traducciones, Written articles and special reports. artículos escritos y reportajes especiales.
And I also do live events. También hago eventos en vivo. Like this one, conferences. Como este. Okay, in California, where I live. In Los Angeles area. Donde vive, en Los Ángeles. And the most recent one I did was on time travel. Y el más reciente que hice fue en time travel. We are all time travelers. Dice que hizo uno sobre el viaje del tiempo, que somos todos viajadores del tiempo. When you go to sleep at night, you're a time traveler. Cuando os vais a dormir por la noche, sois los viajeros del tiempo. Okay. There is at least 12 incarnations of you going on at this time simultaneously. Simultáneamente, en estos momentos existen 12 encarnaciones de vosotros que existen. Okay, however, you look similar. You may be a man or a woman. Podéis ser un hombre o una mujer. An ET from visiting other planets, etc., etc. Podéis visitar otros planetas, etc. Okay, next. This was my most recent conference. Esta fue mi conferencia más reciente. And I also do online conferences. Next. Y también hago conferencias online. Our motto is the best place to hide is out in the open. Nuestro lema sería que el mejor sitio donde escondernos es en el campo abierto. This is because if a whistleblower is afraid, if they become famous, very well known, they're safer this way because they don't want to make martyrs of you. Lo que está diciendo es que estos tocapitos, esta gente que sale a la luz, ¿no? Pues si se hacen muy conocidos es mucho más difícil que se los carguen, es lo que suelen intentar hacer. Okay, our mission is to get the truth out. Nuestra misión es sacar la verdad ahí fuera. For the first 4 years of operation, I had a partner, Bill Ryan. Por los 4 primeros años que estuvimos haciendo esto, tuve a un compañero, Bill Ryan. And then we split up after 4 years. Now we go in different directions. Luego nos separamos y ahora cada uno va en una dirección diferente. I continue Project Camelot. Yo he continuado con Proyecto Camelot. And Bill Ryan does Project Avalon. Y Ryan hace el Proyecto Avalon. And he mainly is a writer. Y él básicamente es un escritor. Okay, some of our whistleblowers. Estos son algunos de los tocapitos. Bill Ryan and myself in the early days. Bill Ryan y yo misma en nuestros días. Camping. De hace tiempo. Many of these whistleblowers now have become very famous. Mucha de esta gente ahora es bastante famosa. And they risk their lives to give you the truth about what's really going on. Y están arriesgando sus vidas constantemente para acercaros la verdad de lo que está sucediendo por ahí. Okay, next. So these are the types of whistleblowers we have. They're from all walks of life. From different walks of life. Exacto, de diferentes ámbitos de la vida. Scientists, military, super soldiers, Indigo Boy from Mars, special children. Hay científicos, hay hay militares, hay niños índigo de Marte, hay supersoldados, hay doctores de proyectos de estos negros, ¿no? MK Ultra, Doctor Who. El MK Ultra, el Doctor Who. Intuitive communicators with ETs. Comunicadores intuitivos que se comunican con extraterrestres. Remote viewers and psychic warriors. Visores remotos o guerreros psíquicos. A hacker who revealed the secret space program, Gary McKinnon, you may know his name. Gary McKinnon es un señor que es un hacker que reveló el programa secreto espacial y he revealed a non-terrestrial officers, not earthly, working above the earth on spaceships, on craft, and a list of those officers. Y sacó a la luz una lista de oficiales que están trabajando, digamos, en estaciones en el espacio, parece ser. Gary McKinnon, most people know his name. He was supposed to be extradited to the United States. His mother stepped in. She led a long campaign to keep him in Britain. Parece que este señor tuvo que ser extraditado de Estados Unidos y al final no lo fue. Sorry?
And kept him in Britain, although they attempted to prosecute him and throw him in prison for many years. Al final se quedó en Inglaterra, aunque intentaron perseguirlo y meterlo en la cárcel durante... He hacked into the Pentagon and NASA. Estaba en el Pentágono y en el NASA. And because they had the doors open a long time ago, this was maybe 9-10 years ago. Y debido a que tenían las puertas abiertas, esto hace bastante tiempo, hace unos 10 años. And we believe that they left the doors open on purpose. Nosotros creemos que dejaron las puertas abiertas a propósito. Back then, to catch flies. Tiempo atrás para atrapar moscas. Or adventurous young men. O jóvenes aventureros. So he was in trouble. He was a little like Edward Snowden now. Se metió en bastantes problemas como el señor Snowden. Or Julian Assange. O el señor Assange. These are whistleblowers. Estos son tocapitos. Okay, next slide. So more witnesses, aerospace activist, worked for the military, cataloging the military's interaction using sorry. Activista aeroespacial, what did he do? Mr. X, cataloging. He worked in a vault. Worked in a very secret, closed room, locked door, guard, vault, with materials, secret materials, organizing, cataloging for the military, past interactions, yes, past past communication, dealing with ETs. Estaba tratando todo el tema de información con los ETs. Yeah? Okay. Then we have free energy activists. Luego tenemos activistas. A former astronaut, Brian O'Leary, Por ejemplo. who was supposed to go to Mars as an astronaut. Que supuestamente tenía que ir a Marte como astronauta. Back in the 1960s. En los 60. He was also a college professor at MIT. También fue un profesor en el MIT. And worked for let's see, California Institute of Technology. Y también trabajó para el Instituto de Tecnología de California. They tried to disappear him. Trataron de desaparecerlo. And he had to go on the run to Ecuador. Y se tuvo que ir corriendo a Ecuador. He wrote a book about free energy. Escribió un libro sobre energía libre. Like this machine that you have here. And he went around the world investigating free energy scientists. Y viajó alrededor del mundo entrevistando a científicos que trabajaban en energía libre. And he died recently. Y murió recientemente. He is a Camelot witness. Es un testigo de Camelot. We went to visit him in Ecuador and interviewed him. Fuimos a Ecuador y lo entrevistamos. Okay, what our technique is to go with doing what is called guerrilla filmmaking. Guerrilla. Es como una técnica de filmar que se llama de guerrilla. Avant-garde. With putting the camera in front of the person, letting them talk with questions for 2 hours, no editing out of anything. Y básicamente la técnica es poner la cámara delante de la cara del entrevistado y básicamente hacerle preguntas durante las horas que sean, 2 horas, sin parar, ni interrupciones, ni luego editar, ni nada, por rápido. So this method became famous over the last 7 years. Este método se ha hecho famoso durante los últimos 7 años. Because I ask hard questions. Porque hacía preguntas difíciles, digamos. And get the truth out. Y conseguía sacar la verdad de fuera. We have a Vatican whistleblower, Leo Zagami. Tenemos un señor que se llama Leo Zagami del Vaticano, que es uno de estos testigos grapitos. He has gone back to work for the Vatican and the dark side. Y ha vuelto a trabajar para el Vaticano y el lado oscuro. He came out as a whistleblower a few years ago for a short time. Salió a la luz como tocapitos hace un corto espacio de tiempo.
And he told the truth about many things that they had been planning, and they have been planning within the Vatican, even for this time. Y dijo la verdad sobre muchas cosas que el Vaticano lleva planeando desde hace mucho tiempo. We also had another person, let's see, Cristoforo Barbato. Are you familiar with the Jesuit priest, Planet X, who is said to escape the Vatican? Let's see, Jesuit priest escaped the Vatican with a motion picture Con una película of Planet X. del planeta X. This is the story. Esta es la historia. There was a journalist named Cristoforo Barbato, Había un periodista que se llama Christopher Barbato, an Italian journalist un periodista italiano, that the Jesuit priest gave the file to, que este cura jesuita le dio el fichero a este periodista. and this journalist went public with it. After that, he was shut down. Este periodista lo hizo todo público, pero luego fue acallado. And there is a young man named Lucas Scantamburlo Y hay un joven llamado Lucas Antonburlo who got to know the journalist and got the story. que llegó a conocer al periodista y cogió la historia. And we went to Italy to interview Cristoforo Barbato, Fuimos a Italia a entrevistar a Christopher Barbato, but he was afraid to do the interview pero tenía miedo de hacer la entrevista. at that time, and he could not ever find any more jobs as journalist at that time, Y además es que no estaba pudiendo encontrar nada. and had no money and was unemployed. Tenía And dinero, no se creaba. however, Lucas Scantamburlo told us the story, Pero Burlo nos contó la historia and he was a researcher who did a great deal of investigation y era un investigador que había hecho all around Planet X. sobre el planeta X. And what happened was we parked our car at the Milan airport, Entonces nosotros aparcamos el coche en el aeropuerto and it was broken into. They broke the locks and went inside. We believe the officials, pero el coche fue, rompieron el coche y entraron a buscar dentro and there were credit cards in open sight, y habían tarjetas de crédito ahí a la vista, and they didn't take the credit cards, they just left them. pero no robaron las But they rifled through, went through all of our luggage and everything. Pero lo que sí que revisaron fue todo, las maletas. In the meantime, we had flown to Norway Mientras tanto, nosotros habíamos volado a Noruega to interview Leo Zagami, para entrevistar a Leo Zagami, the Italian whistleblower from the Vatican. el testigo del Vaticano. So this is sort of what our life was like. Así que así es más o menos como era nuestra vida. We traveled the world interviewing whistleblowers Viajamos por el mundo entrevistando a este tipo de personas for about 4 years. durante 4 años. After that, whistleblowers, much fewer whistleblowers and investigators wished to go on camera. Before or No, after. After. Fewer, much fewer. so now, ¿no? Yeah. Dice que en el transcurso de estos años cada vez menos tocapitos han querido salir a la luz a explicar todas estas cosas. Because there is more of a crackdown now on whistleblowers. Porque hay como una especie de parón, como un crackdown, you mean that? Crackdown, shutdown, suppression. They are more threatening to whistleblowers, all of this. But the thing is that I still get lots of information coming Pero todavía me llega mucha información because they communicate with me, and I write the testimony on my blog. porque se comunican conmigo y yo escribo sobre ese testimonio en mi blog. And they come up to me at conferences like this Así que se me acercan en conferencias como esta and tell me secrets y me dicen secreticos and so on. y tal. Sometimes they come on my radio show. A veces vienen a mi show de radio. A whistleblower has to be very brave, Un señor de estos tiene que ser muy valiente. and they do not do it for fame and fortune. No lo hacen por fama ni fortuna. There's not much money in it.
No hay demasiado dinero. But it's very important. They have a crisis of conscience. Tienen una crisis de conciencia. And they wish to give back to humanity. Y quieren darle de vuelta a la humanidad. After many years of working for the dark side or the secret space program. Después de muchos años de haber trabajado para el lado oscuro o un programa secreto espacial. On projects that could hurt humanity or shorten their lifespan. En proyectos que pueden pues, hacer daño a la humanidad o hacer que nuestras vidas sean mucho más cortas. These are some of my online conferences. Estas son algunas de mis conferencias online. For a very low amount of money, $12, $7, very muy poquito dinero, $12, $7. I get experts together. Yo reúno a expertos. Expert researchers, authors, whistleblowers, and contactees. Investigadores, whistleblowers, fotografitos, contactados. And these are all available on Camelot, sometimes for free now. Y esto a veces incluso es gratis en la página de Camelot. And you can subscribe to Camelot. It would help our project because we are donation only or make a small amount of money. Porque somos una gente que solo aceptamos donaciones, hacemos una poca cantidad de dinero. Okay, basically the questions you need to ask are who are we? Básicamente las preguntas que debéis hacer somos ¿quién somos? And as I've said, we are actually human ET hybrids. Y como se ha ido diciendo, somos una hibridación entre extraterrestres y humanos. You're made up of 12 ET races minimum. Estáis hechos mínimo de 12 razas extraterrestres. And therefore you have access to all the powers of all those ET races. Y por lo tanto tenéis acceso a los poderes y diversas cosas a los que tienen acceso también estas razas. After 7.5 years of round-the-clock investigations and talking to whistleblowers, después de 7 años de investigaciones y de hablar con estos testigos, these are some conclusions that I've reached about the big picture. Estas son algunas de las conclusiones a las que yo he llegado de lo que sería la imagen grande. Most of my information comes from three methods. Mi información proviene de 3 métodos. Okay. One is whistleblower testimony. Uno son testimonios de tocapitos. The other one is my intuitive information that I get. I have meditated, connected my chakras, studied Kundalini, etc., for many years before I got into Camelot. So I'm a precog, what's called a precog. Sometimes I see the future. So the second point was? Intuitive. Intuitive. El segundo punto es la intuición. Ella es una persona que es muy intuitiva, ha tenido experiencias precognitivas y a nivel de meditación pues ha conectado todos sus chakras, etc. And the third way is what's called triangulation. La tercera es la triangulación. Which means you get witnesses or testimony from 3 completely unrelated places. Que es que coges testigos o testimonios de 3 sitios que no estén relacionados. And none of these people know each other. Ninguna de estas personas pueden conocerse. And they all say the same thing. Y todas dicen las mismas cosas. Then this is where we begin our investigation. We believe there's reason to continue and investigate. A partir de este punto es a partir del cual nosotros continuamos con nuestras investigaciones porque pensamos que hay suficiente material como para corroborar la historia. Many of our whistleblowers and researchers, etc., we get to know very well. Muchos de nuestros testigos y de nuestros colaboradores los llegamos a conocer muy bien. Unlike most journalists, we don't just go in and meet them, do the interview and walk out and walk away. We get to know them after months, sometimes even years. Conocemos las entrevistas a la usanza típica de un periodista, que es entrar y salir de la entrevista, sino que con muchos de los entrevistados llevamos relaciones personales pues, de semanas, incluso de años. And we often find out of places of work, other mutual friends of theirs, so and so. Con lo que encontramos sitios de trabajo comunes, amigos y muchas otras cosas. The one thing we don't do is get
documentation. Lo que no hacemos es... Documentation, paperwork, You don't do it? evidences, yeah, no. No. If somebody wishes to show us a passport or show us a driver's license or evidence of military service, this is fine. Si alguno de los entrevistados, por ejemplo, les enseña unas credenciales o les dice que es tal o cual persona, está bien para ellos. But we have always believed documentation can be faked. Pero siempre hemos creído que la documentación puede ser falsa. Like Obama's birth certificate. Como el certificado de nacimiento de Obama. Okay, two paths, angelic human versus robotic Superman. Dos caminos, humano angelical contra Superman robótico. These are the two paths of humanity. Estos son los dos caminos de la humanidad. Angelic human means that you allow the human to develop in whatever way they see fit. They are self-reliant and they have self-realization. Básicamente, el humano angelical es aquel humano que tiene realización personal y que se fía de sí mismo para ello. And the robotic Superman means they are augmented by the secret space program, transhumanism, robotic, molecular upgrading, all the ways that the secret space program wishes to augment the human body and the human using machines and artificial intelligence. Y el Superman robótico sería pues eso, toda la tecnología que este lado de la oscuridad ha utilizado para hacer que humanos pues puedan ser más de lo que son, ¿no? Más parecidos a Superman. Okay. So the angelic human path is the path of the light. El humano angelical es el camino de la luz. And the robotic Superman is the path of the dark. Y el Superman robótico es el lado de la oscuridad. It doesn't mean we don't use technology on the light. No significa que en el lado de la luz no utilicemos tecnología. However, technology serves us, we do not serve it. De todos modos, la tecnología en nuestro lado de la luz nos sirve a nosotros, no le servimos nosotros a ella. Important difference. Importante diferenciación. Okay, next. So the next thing you need to know is who is in charge here on planet Earth. La siguiente cosa que necesitáis saber es quién está a cargo del planeta. There are many topics under this category. Hay muchos temas bajo esta categoría. So we look at the players, the controllers. Miramos lo que son los jugadores o los controladores. Which means we are looking at the Vatican, the reptilians who run the Vatican underneath the ground. ¿Qué significa que estamos mirando al Vaticano y a los reptilianos que gobiernan el Vaticano bajo tierra? Or we are looking at Israel, underground in Israel, and we are looking at the Anunnaki. O miramos a Israel y subterráneamente y vemos a los Anunnaki. Or we're looking at England, at which is called the City of London, which is the center of finance. O miramos Inglaterra, lo que es la ciudad de Londres, que es el centro de finanzas. And Rothschild's empire. Y el imperio de los Rothschild. So what we have is what are called the secret space program and black projects. Con lo que tenemos el programa secreto espacial y los proyectos negros. And this is where all the money, secret money, is going. Y esto es donde está yendo todo el dinero a estos proyectos secretos, el dinero secreto. For certain partners, you have UK, US. Como compañeros están partners in the secret projects. En estos proyectos secretos están Inglaterra y Estados Unidos. Canada. So US, UK, Canada, Australia. Spain, España, France, and so on. And on another side you have the Chinese. And on another side you have the Russians. But generally over this sort of power of triangle is what we call the
Okay, and within black projects there are all sorts of things. Son proyectos negros, hay toda clase de cosas. It is very involved, and I don't think I have time to go into all of it here. No creo que tenga tiempo para entrar en todo ello aquí. So we have black project funding that is funded by drugs, child prostitution rings. Básicamente muchas de estas el dinero para muchos de estos proyectos negros sale pues de prostitución infantil. For example, we have a space program, secret space program called Solar Warden. Hay un programa secreto espacial que se llama Solar Warden. Which is highly advanced space vehicles that go interstellar. Son vehículos espaciales muy avanzados que pueden moverse interestelarmente. And patrol the solar system. Y patrullan el sistema solar. For incoming craft from other galaxies. Por si entra cualquier otra nave de la galaxia. Analyzing the occupants, what races of ETs they are. Analizando documentos de qué razas de extraterrestres existen. This is all financed by drugs, child prostitution, pornography, things of this nature. Todo esto financiado por drogas, prostitución infantil, pornografía, etc. Also high-level trading programs. Trading programs. Financial, let's see, los programas de comercio. Lowest investment is 100 million. La inversión más pequeña es 100 million. And then it makes much money. Entonces hace mucho dinero. And then it goes into sort of the World Bank. Y entonces entra en lo que es el Banco Mundial. And they go into third world countries. Van a países del tercer mundo. Set up oil refineries, etc., etc. Construyen refinerías de petróleo, etc. They go bankrupt. Bancarrotan. And then they are indebted to the IMF. Y están endeudados con el IMF. IMF. And this is a process. Okay, and then they make more money in this method and funnel it into black projects. Because their agenda is all about dominating and world takeover. Porque su agenda no va de otra cosa que dominar la revolución mundial, digamos. And also dominar el mundo. And also going off-world to places like Mars, the Moon. Y también viajar a otros países como Marte, la Luna. Moons of Saturn and Jupiter. Moons of Saturn and other countries like the Moon. Mars and Jupiter. Como Marte, Júpiter. And Saturn. Moons. Okay. Okay.